और इससे पहले कोई भी हमको वैल्यू रेस्पेक्ट, हम किधर भी गए तो भी तुम ट्रांस बोल के ऐसा हमको किधर भी इज्जत नहीं दे देता। जो हम लोग ऐसे ही जॉब में ज्वाइन होता सब लोग हम लोग सैल्यूट करे था, तो हाँ मैडम बोल के अच्छा इज्जत से बुला रहे, हमको बहुत अच्छा प्राउड मिले, इज्जत मिले इस जॉब से। ఫస్ట్ టైంలో మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాం, చాలా హ్యాపీ అంటే చాలా అది చెప్పుకోలేనంత। మా ఇంట్లో మా అమ్మ మా వాళ్ళు అందరు చాలా బాగా, మా వైఫ్ చాలా మాకు వాళ్ళ సంతోషాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు, మా ఫ్యామిలీ మా అన్నయ్యలు బాగా అది ఇచ్చేసి. And I'm very much disturbed, always get disturbed with the word called mainstreaming. We're already there in the mainstream. Our people are there in the signals begging around like, every day. In December 2024, Telangana created history with its maiden initiative to recruit individuals from the transgender community as traffic assistants in Hyderabad. Launched by the Chief Minister A. Revanth Reddy, the goal was to provide inclusivity and formal recognition to the transgender community. After an extensive selection process, 44 individuals were chosen, of which 39 joined the forces towards the end of December. After a 2-week-long training in the Traffic Training Institute in Goshamahal, which included strength building, different techniques to stand for longer hours, and traffic signs and rules, these individuals were recruited across 20 traffic police stations in the city. Deputed across key locations like Banjara Hills, Jubilee Hills, Mahakali, Maratpalli, JBS, Parade Grounds, and many more, these individuals are tasked with managing traffic, making the citizens understand traffic rules, and ensuring that traffic safety is maintained across the city. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy, in partnership with the state police, spearheaded this initiative to give a big shout out to inclusivity and celebrate the power of fresh starts. So, how did it all come together? The recruitment was open to individuals aged 18 to 40 with a minimum qualification of SSC, that is 10th grade. Out of 44 selected candidates, 39 made it to the final roster, completing a 2-week crash course at the Traffic Training Institute in Goshamahal. From learning the art of managing chaotic Hyderabad traffic to understanding the nitty-gritty of traffic laws, they were prepped and primed to hit the streets. For most of these recruits, this job is more than just a career shift. It's a life-altering milestone. Many came from challenging backgrounds, including begging at traffic signals or engaging in sex work, while others struggle to find steady jobs due to societal biases. This initiative is their chance at a dignified livelihood and a stable future. हमको समाज में रेस्पेक्ट नहीं है, हम लोग इससे पहले जो जॉब करती ना वो हमको अच्छा नहीं लगा। हम लोग जो रोड पे सिग्नल पे हम लोग मांगती थी ना, जब सब जने हमको वैल्यू नहीं रहता था और इज्जत नहीं दे देता। अच्छी हम लोग ट्रांसजेंडर बोल के ऐसा हम लोग एक वैल्यू भी नहीं दे देता, ऐसा चीप सोसाइटी में वैल्यू नहीं ऐसे देखते था। लेकिन जो हमको ये जॉब मिली ना, अरे सीएम रेवंत रेड्डी सर जो हमको ये एप्लीकेशन नोटिफिकेशन करेगा, हम लोग बहुत अच्छा सा फील हो रहा। जो हम लोग जो कैसे जगह में जॉब करें ना, उधर हमको बहुत अच्छा इज्जत मिलते थे, और रोड पे हम कैसा टाइप में हम सिग्नल बताते तो सब जने रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और इससे पहले कोई भी हमको वैल्यू रेस्पेक्ट, हम किधर भी गए तो भी तुम ट्रांस बोल के ऐसा हमको किधर भी इज्जत नहीं दे देता। जो हम लोग ऐसे ही जॉब में ज्वाइन होता सब लोग हम लोग सैल्यूट करे था, तो हाँ मैडम बोल के अच्छा इज्जत से बुला रहे, हमको बहुत अच्छा प्राउड मिले, इज्जत मिले इस जॉब से। సిద్దిపేట నుండి రోజు మబ్బుల 4 అదే వస్తా, 4:30కి వస్తా, 4:30 నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 7 అవుతుంది। 7 నుండి మళ్ళీ రోడ్ కాలకు స్టార్ట్ అయ్యి ప్లస్ ఇక్కడికి వస్తాం। ట్రైనింగ్ బాగుంది సార్ మాకు, అది అక్కడ గోషమాల్ స్టేడియంలో బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు మా సార్ వాళ్ళు, టీటీఐలో ప్లస్ హరీష్ సారు, లక్ష్మీనారాయణ సారు, అనిల్ సారు మాకు ట్రైనింగ్ బాగా ఇచ్చారు। ఆ ట్రైనింగ్లో మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, మాకు చాలా పర్ఫెక్ట్ బాగా నేర్పించారు। 20 డేస్ ట్రైనింగ్లో మాకు చాలా అన్ని మా విధానాలు ఎట్లుండాలి ఏం కథ అనేది అన్నీ మాకు బాగా నేర్పించారు। అట్లే మాకు ఇచ్చేసిన పెద్ద సార్ మన ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। అలాగే మన రేవంత్ రెడ్డి సారు
ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. మాకు చాలా పైకి ఇంత స్థాయికి తెచ్చిండంటే ఆ సారుకి ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనో అది అర్థం కావడం లేదు. మేము ఒక చిన్న కొట్టులో ఒక పని వర్క్ చేసుకునే వాళ్ళకు మాకు ఇంత స్థాయికి ఇచ్చిండు. మాకు ఇక్కడ మంచి ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్గా మాకు యూనిఫామ్ వేసుకోవడంతో మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాము. ఇది మేమేనా కాదా, మాకు ఇంత మంచి ఇట్లా ఈ యూనిఫామ్ వేసుకోవడం చాలా మంచిగా. With a monthly salary of around 30,000 rupees, medical benefits and access to welfare funds, the recruits are now officially part of government service, treated on par with home guards. They've been deployed across 20 traffic police stations in Hyderabad, managing traffic and spreading awareness, all while proving that change is possible when opportunity knocks. It's not just their professional lives they are changing. Many recruits have found acceptance within their families and communities, some of whom now beam with pride. For those still awaiting reconciliation, the support from their transgender community is unwavering. First salaries, they say, are reserved for celebrating with the friends who stood by them. మా వాళ్ళు డైరెక్ట్ కెమెరా పట్టుకొని ఇట్లా ఫోటో కొట్టడం చూడడం నాకు చాలా సంతోషమైంది. అసలు వీళ్ళు ఈడ కాదు ఆర్మీలో ఉండవలసిన వాళ్ళు అనుకున్నాను అయితే ఆ టైంకు చూసినప్పుడు. అయితే మా పిల్లలు వెళ్ళినప్పుడు మా పిల్లలు మాట్లాడారు, మమ్మీ మంచిగా ఉంది, వి సో హ్యాపీ, మీరు మీ ప్రోత్సాహము, మీరు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందని వాళ్ళు మాట్లాడడము. తర్వాత నేను ఇంకా వాళ్ళ కోసం ఏం పోరాడుతున్నా అంటే వీళ్ళకు ఈ యొక్క ఇందిరమ్మ ఇల్లులు రావాలి. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు సొంతంగా ఇల్లు లేవు, వాళ్ళకు ఏదైతే గవర్నమెంట్ సంబంధించి పథకాలు ఉన్నాయో వీళ్ళు కూడా కల్పించాలని నా యొక్క హృదయపూర్వక ఆలోచన కోరిక ఉంది. దీని జీవో ప్రకారంగా ఇప్పుడు మీరున్నన్ని రోజుల వరకు ఈ యొక్క వీరికి ఉద్యోగం ఉంటుంది, వాళ్ళకు కడుపు నిండా అన్నం ఉంటుంది, ఉండడానికి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రం ఉంటుంది. అదే మీరు వెళ్ళాక నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు తర్వాత వీళ్ళని ఆ ప్లేస్ నుండి తీసే అవకాశాలు ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఇదే పరిస్థితిలో వీళ్ళకి ఒక జీవో ప్రకారంగా తీసుకొస్తే ఆ జీవోలు ఎప్పటికీ వీళ్ళు స్థిరంగా ఉంటారో రేపటి దినాన వీళ్ళ కాళ్ళపై నిలబడుతూ సమాజానికి వీళ్ళంటే ఏంది దేశంలోనే ఒక చెప్పలేనంత. We have to take something serious and we have to work on the policy, and even community started approaching us saying that we are done with the begging and sex work now. Like we need some proper jobs which we can sacrifice this money or this whatever thing, and we can be into the jobs for a while, like, you know. And because we need that safety and security and also sustainability in the income, and also that respectability, quote unquote, the economic respectability. So the diversity and inclusion of trans community does not come with a separate setup and separate functions, I feel, rather than, and I'm very much always get disturbed with the word called mainstreaming. We're already there in the mainstream. Our people are there in the signals begging around, like, every day, all can see. It's only we can say the ignorance or the stigma or discrimination which the binary society doesn't want to see or accept at the first instance. So what my message will be always, acceptance should be from the home. The government has taken a decision to give an opportunity to the transgender community to work in traffic department. The GO of the government has come on 4th of December, and saying that the transgenders have to be used as traffic assistants in traffic department. I think it is an out-of-box thinking of the government. Generally, a lot of people do a lot of welfare measures for different categories of society, but thinking about this section of society and giving them an opportunity, who have been facing years of discrimination, and most of them have been refused by their parents. Some of them have been avoided by their friends, and in fact they are in a state of disadvantage. And we can see some transgender people begging for alms at the traffic junctions. I have told all the transgender organizations and also those who are on duty now, about 40 of them, that they are going to be the harbingers of change. Everyone is going to look at them. The entire government machinery, those at the political level, at the administrative level, are all watching you. So you are going to be
the people who are going to set the example and say that we are okay. I mean, we don't fear us, don't detest us, don't put us away. We are also as good as you. And they have been given this message, and accordingly, in the first 15-20 days, the results have been extremely good. There's absolutely no difference in the performance levels between our other department home guards or constables or between these transgenders. So, for messaging purposes, for other departments to look at, this has been a brilliant example, and I hope that they do a good job without many complaints, so that opportunities in government for appointment open up for all of them, and they can lead a better way of life in future. So for us to be associated with this project has been a matter of great honor. This 6-month pilot project has already turned heads, and if successful, it might inspire similar initiatives in Telangana and beyond. Imagine seeing more inclusive hiring in public services. What a powerful step toward rewriting societal norms. So next time you see these traffic assistants in action, know that they are more than just managing the flow of vehicles. They are breaking barriers and inspiring change.